Hiroshima Day. On the same day, before 75 years ago, in 1945, the US dropped an atomic bomb in Japanese city of Hiroshima. And 3 days later, August 9, it dropped another bomb on Nagasaki, killing thousands of people. The atom bomb brought an empty victory to the Allied arms, but it resulted for the time being in destroying the soul of Japan. So today, we Mectians observe this day with many programs. So let's start our assembly with invocation to the God. And let me call upon Mahvish from grade 8 for prayer. Good morning, prayer. In the name of God, the gracious, the merciful, all praise belongs to God, Lord of all the world. The gracious, the merciful, Master of the day of judgment, Thee alone to be worshipped, and Thee alone to be in Lord. For help, guide us in the right path, the path of those on whom Thou hast bestowed thy blessing, those who have not incurred thy displeasure, and those who have not gone astray. Thank you. Next, pledge by Nuha from grade 8. National Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone as my happiness. Thank you. Next, let's hear today's news headlines by Amal Shahir from grade 7. Good morning. Today's news headlines read by Amal Shahir from class 7th. Government says COVID condition will not change. Business across the state were opened. Police instructed not to disturb people. After the lockdown, flights from Kerala to the UAE resumed. In Pattanapuram, dangerous virus found in cats. Sports. India got Olympic medal in hockey. In boxing, Ravi Kumar got silver medal. Thank you. Have a nice day. Next, let's hear a wonderful thought by Rena from grade 8. Good morning. Thought for the day. We are living in the aftershock of Hiroshima. People are still the scares of Hiroshima, said by Edward Bond. Thank you. Yeah, it was really a wonderful thought. And now let's listen to the new word by Shirfa from grade 8. Today's new word, weapon, meaning a thing designed or used for inflicting bodily harm or a physical damage. Thank you. I hope you all listen to the new word. So next, it is a beautiful speech by Fida Fatima from grade 7. Hello everyone, respected principal, teachers and all my dear friends. I am Fida Fatima from grade 7. Today I am going to say a few words on the topic of Hiroshima Day. Hiroshima Day is the remembrance of world's first atomic bomb by the US to the city of Hiroshima in Japan at 6th August 1945. 74 years ago, the President of United States, Harry Truman, has decided to use nuclear weapons against the war of Japan. The world's first atomic bomb was dropped on the city of Hiroshima at 8:15 am. After 3 days, another bomb was dropped on the city of Nagasaki. The World War II ended, but the future generation had to suffer it more because of the radiation. More than 2 lakh of people dead and many more injured. Majority of Japan's infrastructure has damaged and ultimately affected Japan's economy. The entire world was shocked to see the terrible situation of Hiroshima, and people still argue the decision of the US to use atomic bomb in the war. Hiroshima Day is not a celebration day, it is the day which is remembered for killing thousands to save thousands.
Japan has went through the worst phase that they could ever had. But because of their vision, hard work, dedication, determination, Japan has grown drastically. And now Japan is the world's third largest economy. War is never good. It loses for both sides. Let's spread the message of mutual respect and peace. Let us use Hiroshima Day as an opportunity to create the awareness of three nuclear weapons. Thank you. Have a nice day. It was very nice speech. Thank you, Fida. And next is also a speech by Fadil from grade 5. Good morning everyone. I am Fadil Bashir. I am studying in 5th standard. Today I am going to speak a few lines on Hiroshima and Nagasaki Day. We all know that Hiroshima Day is observed on August 6 every year. This day is not a day of celebration but a day of remembrance. On this day in 1945, US warplane dropped the first atomic bomb named Little Boy on Hiroshima in Japan. 3 days later, on 9th August, a second nuclear bomb was dropped on Nagasaki. The bombings killed more than 1 lakh people instantly and many cities were destroyed. Radiation left by the bomb killed many more people later on. The bombing of both Hiroshima and Nagasaki represents a human tragedy which should never be repeated. So, Hiroshima Day aims to promote peace politics against the war. Let us all raise our voice for peace and fraternity because there is no beauty in the war but only destruction of nations. I conclude my words. Thank you. That's very good. Thank you, Fadil. And next beautiful speech is by Alpha from grade 5. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 6 ഹിരോഷിമ ദിനം. ലോകത്ത് ആദ്യമായി അണുബോംബ് വർഷിച്ചതിന്റെ വാർഷികമായി ഓഗസ്റ്റ് 6 ഹിരോഷിമ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ജപ്പാനിലെ വലിയൊരു നഗരമാണ് ഹിരോഷിമ. 1945 ഓഗസ്റ്റ് 6 ഹിരോഷിമയിലാണ് ആദ്യമായി മനുഷ്യർക്ക് നേരെ ആറ്റം ബോംബ് ആക്രമണം നടന്നത്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ജപ്പാനെ പരാജയപ്പെടുത്താനായി അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയ അവസാന മാർഗമായിരുന്നു അണുബോംബ് വർഷം. ഹിരോഷിമ നഗരത്തെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ച ഈ സ്ഫോടനത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബോംബ് വർഷിച്ചതിന്റെ റേഡിയേഷൻ പിന്നെയും പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ജപ്പാനെ വേട്ടയാടി. റേഡിയേഷന്റെ അതിപ്രസരത്തിൽ ആളുകൾക്ക് പിന്നെയും ജീവൻ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിലും ഇരട്ടി ആളുകൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ച് ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്നു. 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജപ്പാനിലെ നാഗസാക്കി എന്ന പട്ടണത്തിൽ വീണ്ടും അണുബോംബ് വർഷിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 9 ഈ 2 സ്ഫോടനങ്ങളും ലോക മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ അനന്തര തലമുറകൾക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ജപ്പാന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കറുത്ത അധ്യായമായി മാറി ഈ ദിനം. യുദ്ധം നമുക്കൊന്നും നേടിത്തരുന്നില്ല, വിഷമങ്ങളല്ലാതെ. ഇനിയൊരു യുദ്ധം നടക്കാതിരിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Very nice speech. Thank you, Alpha. And now we have another speech by Zayan from grade 1. ഓൺലൈൻ ഫ്ലൈറ്റിന് വന്ദനം. ഇന്ന് ഹിരോഷിമ ദിനം. ലോകത്ത് ആദ്യമായി അണുബോംബ് വർഷിച്ചതിന്റെ 76ാം വാർഷിക ദിനം. 1945 ഓഗസ്റ്റ് 6 ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമയിൽ അമേരിക്ക അണുബോംബ് വർഷിച്ചു. എനോലാഗെ എന്ന അമേരിക്കൻ ബോംബർ വിമാനമാണ് ഹിരോഷിമയിൽ ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന അണുബോംബ് വർഷിച്ചത്. 3 ദിവസത്തിനു ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 9 ബാറ്റ്മാൻ എന്ന അണുബോംബ് നാഗസാക്കിയിൽ വർഷിച്ചു. ബോഫർ എന്ന വിമാനമാണ് ഇതിനായി അമേരിക്ക ഉപയോഗിച്ചത്. അമേരിക്കയുടെ പേൾ ഹാർബർ എന്ന തുറമുഖം ആക്രമിച്ചതിന് പകരമായിട്ടാണ് 2ാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്ക ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും അണുബോംബ് വർഷിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഭൂരിഭാഗം പട്ടണങ്ങൾ കത്തി നശിക്കുകയും റേഡിയേഷന്റെ അതിപ്രസരം മൂലം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇതിലേറെ ആളുകൾക്ക് അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ അനന്തര തലമുറകൾക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ജപ്പാന്റെ ചരിത്രത്തിലെ അധ്യായമായി ഇതിനം. ഇതോടെ ജപ്പാൻ കീഴടങ്ങൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 4 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചു. യുദ്ധം നിലയ്ക്കട്ടെ, സമാധാനം ജയിക്കട്ടെ. Very nice speech. Next is a song by Nida Najib from grade 7. അമേരിക്ക വർഷിച്ച ബോംബാണല്ലോ, ഇന്നും ജനതയ്ക്കു ഭീതിയാണ്. ജപ്പാനെ അന്ത്യത്തിൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അമേരിക്ക വർഷിച്ച ബോംബാണല്ലോ. ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്നുള്ള ബോംബാണല്ലോ, ഹിരോഷിമയെ ചുട്ടു ചാമ്പലാക്കി. ഫാറ്റ് മാൻ എന്നുള്ള ബോംബാണല്ലോ, നാഗസാക്കിയെ നശിപ്പിച്ചത്. ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്നുള്ള ബോംബാണല്ലോ, ഹിരോഷിമയെ ചുട്ടു ചാമ്പലാക്കി. ഫാറ്റ് മാൻ എന്നുള്ള ബോംബാണല്ലോ, നാഗസാക്കിയെ നശിപ്പിച്ചത്. സഡാക്കോ സസാക്കി എന്ന കുട്ടി രക്താർബുദം വന്ന് മരണപ്പെട്ടു. സഡാക്കുവിൻ മുറിഗാമി കൊക്കുകളും ലോക സമാധാന ചിഹ്നമായി. സഡാക്കുവിൻ മുറിഗാമി കൊക്കുകളും ലോക സമാധാന ചിഹ്നമായി. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനതയുടെ ജീവൻ നശിപ്പിച്ച യുദ്ധമാണ്. ഇനിയൊരു യുദ്ധം വേണ്ടേ വേണ്ട, ഇനിയൊരു യുദ്ധം വേണ്ടേ വേണ്ട. Very nice song. I hope you all like it. So let's wind up our assembly with National Anthem by Hina Hani from grade 8. Good morning all. Jana Gana Mana Adinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidada. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Banga. Vindhya, Himachala, Yamuna, Ganga, उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गादा, जन गण मंगलदायक. जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे. Thank you. Assembly dispersed. Thank